Так, всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Games. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Dragon Age. Так, продолжить. Сейчас я чатик только настрою. Так, вроде все есть, да? Что за миссия у нас? Город теней продолжается, да, по ходу получается? У меня сейчас в проекте две большие игры. Это Метафор и Dragon Age. Это реально такие большие игры считаются. У них там больше 50 часов геймплея. Так, что тут надо делать? Поболтать с кем-то, конечно же. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elganon and Gillenane used them like puppets. Еще и дракона мы видели. Линдман, привет. Что там, как у тебя Dragon Age? Нормально работает. Играешь? Это что за птахоферма прилетела? А он такой сморщился. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old. А, Морриган, это сейчас, я понял. Это из прошлых частях. She knew more about ancient magic than anyone except Solus. Помню ее, помню. It was both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane. Вчера Юра сорвался на меня, когда я про Dragon Age сказал мнение. А что ты сказал? Говорит, не надо русским проходить на его канал. Но потом вроде норм все было. А что ты ему ляпнул? По поводу Dragon Age. Ну, вроде я пока играю, все нормально, я знаю. Кстати, там на PS5 не было микрофона, потому что там было какое-то последнее обновление, и там надо типа отключить микрофон, тогда он работает. Я об этом не знал, нашел в интернете просто подсказку. Завтра уже с микрофоном сделаем. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. Сейчас я читаю просто титры. Сейчас почитай чатик, минуточку, Линдман. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back.
our gods. And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Так, я сказал, персонажи мультяшные. Не хейтил игру, а потом он начал... так, я ушел и вернулся где-то через часа два. Он успокоился. За тебя даже начал говорить, мол, иди, коллега, че он... О, опять его понесло. Я просто сказал свое мнение, персонажи тут стали Ну, да все говорили, что Dragon Age мультяшный, что такого? Они говорили, что Dragon Age мультяшный, а Mass Effect они сделают его не мультяшным, я читал. Андрей, привет. Я понял, короче. Так, наши боги вернулись, наши боги, они убивают окружающих и оскверняют мир. Андрей, играл я в эту... 13 боев сыграл в разведке боем. Я не знаю, или 13 я сыграл, может где-то 10 боев сыграл. Ну, я тебе скажу, мне не понравилось. Вообще, я считаю, в принципе, погодные условия можно вводить в игру. Дождь, снег, туман, пожары. Но если это будет на всей карте, а нет, ты заехал на какой-то участок и типа как будто оторван от боя. Все, что происходит в этом кружке, типа вы там друг друга валите, убиваете, и все остальное не важно. Мне не нравится такая концепция. Плюс на огне почему-то танк горит. Где такое видно, чтобы танк на обычном огне горел? Ну, мне это не понравилось, например. Ну, поэтому я считаю, лучше они бы сделали дождь, снег, как минимум. Просто как погодные условия, и они ни на что не влияют. Вот так вот сделать. Не надо вот это вот их влияние, мне не понравилось. Потому все норм было. Он сказал, тебе вчера плохо было, уже норм со мной общаться в этом. Да, мне было нехорошо в несколько дней. У меня желчь, приступы желчи начались. Мне херово было, капец. Ну, уже все нормально, вроде бы как. Сейчас на диете чуть сижу, жду лекарства, должны будут мне прислать. Я их каждый год пью, просто немножко этот раз лекарства провтыкал по времени, подумал, блядь, возьму позже, но надо было раньше брать. Короче, их каждый год пропиваю, такую кучу лекарств. По 6 таблеток в день в течение месяца пью специальные. Ну и диета очень важна, конечно. Там еще чаи специальные ездят. Ну, короче, блин. Херовая эта болячка, блядь. Никому не советую, даже врагам. Честно, уже хуже стало режим. Раньше бы не шли в статистику. А, ты имеешь в виду, что в статистику идет? Да, я получил даже этот вот надуло зарубу. Я подумал, что о, тут даются даже это. Да, короче, не понравилась мне их концепция варгейминга танковая, вот эта с погодой. Harding can track down the Lyrium dagger, and Nev can spot any clues we might miss that give us. Сегодня голова что-то болит. Говорят, что магнитные бури какие-то сильные, не знаю. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Короче, когда будет соцопрос, я буду писать, чтобы этот режим они вообще не вводили. А если можно будет комментарий написать, то напишу, чтобы сделали лучше снег и дождь. Погодные условия пока что. Не знаю, насчет тумана пока или песчаной бури большой вопрос, потому что если очень будет говняная видимость, то будет херово, мне кажется, в танке играть. Дождь, снег идеально, я считаю. Может там ветер, чтобы еще был когда-то все. Ну, чтобы такое, знаешь, эффекты какие-то были классные. Может быть. Ну, вот гром там гремел, прикольно сделали. Орлатанский лес. Место проведения ритуала. А, это там, где мы этот ритуал испортили этому Солусу. А, это мы типа ищем этот клинок, я понял. Поющий клинок называется миссия. А, так, давайте сохранимся здесь. Мне нравится, что тут можно в любое время сохраняться.
Ну я тебе скажу, Линдман, вибрация на джойстике PS5 действительно прикольная, тактильная дача. Вот я в Астробот играл. Там типа все возможности джойстика были показаны. То да, прикольно. Он лучше, чем джойстик Xbox, однозначно. И он даже дороже выглядит, когда берешь в руки его. Так что God of War Ragnarok надо на PS5 проходить. Maybe you should have taken the shot, but we can't change it now. Yeah. I just have to live with it. Right? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escape from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can. Какая с веснушками эта подруга. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Так, что это тут от нас хотят? Сейчас попробуем найти этот кинжал, да? Лириумный кинжал. Следы магии. А что это тут за дверь? Какое-то подземелье, что ли? О, пача, новые пацаны. Да мне похеру, я сейчас магией тут все расхерачу, блин. О, у меня 4 уже есть, это типа ульта. Слушайте, а вот ульту я бы на боковую кнопку сделал, можно? Управление. Управление. Ультуха. Подожди, это не то. Игровая механика. А где тут назначение класса? Отображение описания, настройка по умолчанию. Отображение описания. Нет, что-то не то. Блин, а где здесь это? Выбор назначения клавиш. А, вот оно. Господи. 4. А можно тут 4 поменять на боковуху? Оно поменялось вообще? Бо я не уверен. Я уже начал качать Рагнарёк, но я папку игры начал, это надолго. Да, я видел там дохера, блин. О, все, супер. Это если какой-то босс, мы сразу ультовать будем. А куда эта обезьяна побежала? Хочет, чтобы мы за ним гонялись? Собираем какую-то труху, потом это все продаем. Я и лук купил этой, кстати, чувихи. Я пока Baldur's Gate удалил, потому что когда захочу играть, я на его место Рагнарёк начал качать, я понял. Какой-то говнячий древень. Говнячий древень. Опа.
Че, куда эту херню перенаправить? Ага, все, вижу. Типа мы открыли этот вот проход. О, сундучара. Покров лесного стража, средний шлем. Бу-бу-бу. Что это такое? Где эта буковка Н? Тут, конечно, не очень удобно это все сделали. Что за шлем вообще? Вау! Хо-хо-хо! Вот это. Да, скроем, бо он реально уродский, блядь. Этот шлем. Ну, прикольно. 15 обороны, там что-то еще 100% какой-то лабуды, блин. Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Магия огня у меня. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Look out! More dark spawn ahead. А вот мы пендюли жесткие раздаем. Кстати, опыта что больше начали давать? Что за праздник такой, блядь? Ошеломление добивания, добивающее на Е, это я понял. Ага. Да я понял, разберемся. А, у него строка ошеломления. Да пока ошеломишь, он сдохнет, блядь. Короче. Пацаны отлетели, блядь. 108 гиг сейчас показывает папка, типа, да, там 176 вообще написано, но может и больше быть, это правда. У меня друг прошел God of War Ragnarok, это одна из лучших игр, что он играл. Я потом на PS5 планирую ее проходить. Возьму где-то диск, наверное, куплю. Бэушный, потом его продам. Ну там ценник какой-то неадекватный, блин. В цифре покупать дорого слишком, например. Опять этот говнюк убегает от нас, да? Он еще кривляется там. От скотина. А ну где-то вообще под землей, слушай. Даже если мы эту штуку заберем и... А, я понял. Все, подожди-ка. Что-то ни хера нету. А, все, я понял. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Я играл того, шикарная игра, но немного собирательство задолбало в конце. Ну и Валькирия и лишний стресс.
Ну, я на валькириях руку жестко набил, потом их так рвал, как тузик грелку. Но в начале было, конечно, не спорю. Стихийная сфера. А что она дает? Это стихийная сфера, подожди. Ее куда можно втулить? А, я понял, куда. Вот сюда. А, это во время боя, я понял. Сфера огня, наверное, да? Меня, короче, яд разъедал сейчас. Бля, что мне неудобно, это... Знаешь, что мне неудобно? Мне неудобно постоянно нажимать сюда, блин. Сфера огня. А, так. Она дает еще урон от огня. Ошеломление с минус 49. Там больше ошеломления. Да, пускай мы сейчас на огне, почему бы нет? А что у нас очки на... О, очки навыков. Ну, давайте молнию изучим. Я не знаю, чисто, бля, мы ж маг. Все стихии хапнем. Только я не знаю, подожди, они сейчас высветятся, молния у нас троечкой, да? Да, троечка молния. Окей. У нее еще какие-то заряды свои есть. Молния, кстати, здесь красиво выглядит. Fallen Order приятнее го, потому собирательство не сда... Fallen Order. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. Еще один магический луч. Ага, наверное, чтобы открыть ворота, 2 луча надо будет сюда направить. Ты понял? И я делаю в игре все, поэтому собираю почти на 100. А, ну я понял. Ну то, конечно, блядь, а там время займет до хера и больше. Так, идем второй искать. Dragon Age. Так, а тут что-то может быть заныкано, нет? Какая-то шляпа. А тут что такое? Нихера себе нычка. Так я не понял, ты Dragon Age начал уже играть или нет? Good work. Now let's see what's behind that gate. А здесь тогда что такое? Это нам туда идти надо. А хорошо, что мы открыли тогда за ворота здесь? Угу, тут просто лут. Какая-то палка, блин, выручалка. Урон холода. Урон от некромантии. Ну, мы их собираем чисто для коллекции. Когда будет урон холода, тогда и впихнем. Але подожди, ага, мы что впихнем, то и будет, да? Получается. Сейчас огонь у нас. 26. Давайте, если холод, да, поставим. Типа будем холодом бить. Не играет роли, блин. Оно не усиливается за счет вот этого говна, да, я так понимаю? Или усиливается за счет сфер. Урон от огня 72. Хрен его знает, короче. Сейчас посмотрим. Вот тут непонятно. Нет, не начал я Gridfall 2 ранний доступ начал. Gridfall я первый еще не прошел. Мне на боксе здесь буду потом проходить. Столько нычек разных они здесь наделали. Кстати, карту довольно неплохо они расчехлили. Скажу сразу.
Сейчас посмотрим, какой урон будет, кстати. А, их замораживаю еще. That's a win. Пятьдесят три, 52, 53, 52, да? А если мы сейчас огненную поставим? 53, 52. Посмотрим разницу. Может, этот реально шар усиливает огонь. Я ранний доступ в октябре выложил. 10 часов примерно, потом ждать полную. Даже Юра даже не знал, что есть ранний доступ, хотя сказал, что вспоминал эту игру. А, может быть. А, это F, это прыжок, блядь. Ёб твою мать. Фу, скакун, блядь. Сейчас воды, сейчас побольше воды стараюсь пить. Ой, блядь. Кто меня таращит, блядь. Так, ну туда мы еще успеем пойти. Сейчас мы тут что-то нагребем. Большой сундук. Это для меня. Ух ты, фанчик. Вау, защита 17. Да, мы можем внешку такую и оставить, да, в принципе. А ну. Так, а если это убрать? Ну да ладно, пускай будет так, да. Мы, если что, в принципе, всегда можем так сделать. Такой колхозный немножко вариант. Ну да ладно. Все игры Спайдер прошел, кроме Техномансер. И Техномансер. А я Техномансер 2 части прошел, кстати, на канале. Да, первая часть особенно такая немножко кумарная, вторая немножко побыстрее, но тоже. Ну, в принципе, играбельно было. Но она не очень популярна, эта Техномансер. Я на нее туда когда-то случайно попал и проходил. Он убегает дальше от нас, сучонок. Как насчет ульты, чувак? Пошел нахер. У него был этот кинжал? А я думал, что он какой-то очень крепкий. А чё, да, его вытащила? Bounty by Flame. У меня она есть на Xbox купленная. Она типа как Souls или просто обычная, там с мечом всех рубаешь? Бля, что зря ульту киданул. Сейчас, наверное, босс будет.
через нее какие-то тут послания нам закинули, я понял. The song of the stone. What is happening to me? О, пацаны бегут. Она теперь колдовать настала? Ого, это ты чё? С лучницы стала магом. Да, огнем у меня больше урон, чем льдом. Он еще загорелся, блядь, бедолага. Блядь, что-то тут надо сделать, да? Ты сучий потрох. Как насчет молнии, чувак? That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Лириумный вурдалак. С такой же системой боя, как старый Dragon Age. Да, как Инквизиция, я согласен. Как легкая пародия на игры Биовар, но со своей уникальностью. Ты можешь стать дьяволом, и это круто было. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Это эти боги. Злые боги. You said something took you over? Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solas's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. We're friends, so I'm going to be honest. It feels wrong. Bad. Really? Two elven gods escaped the Fade, and now this? What if it's connected? Okay, I know we need to be wary, but I think this is a good thing. Красный Лириум опасен, их ничему не научил финал фэнтези. Ага, ой, финал фэнтези, финал Dragon Age 2. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. You don't like what's happened. But it's not going to be a problem for us working together, is it?
I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Так, а у меня сейф остался инквизиция. Даже не думал, что прошло время его применить. They couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Guess I should find some place to try to talk to Solus. 6-й уровень. Подожди-ка. Это и хуже. Подожди, Хардинг, да? Лук. 145. А тут 139. Так он хуже. Будем ее на лечение херачить. А Нейф вообще качается? У него какие-то навыки, блядь, что все так плохо. Ага, у меня еще один открылся. Так. О, кольцо мороза. Давайте идемте сюда. Угу. Wait. Мне просто страшно представить инквизитора мультяшными, если он тут будет. Ну посмотрим, я не знаю. Я что-то не сильно за это переживаю. Ethel Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. This piece is all that's left of the artifact that trapped Varric and the others in Arlethan Forest. The day Хоук был в Инквизиции. Да, был. Strife said he didn't want to see me again until I'd gotten some sense pounded into my head. I'll never regret saving everyone, but I probably could have been more apologetic about disobeying orders. I hope I can make it right with Strife one day. The peddler gave me this after I saved his caravan from это мы типа нашли какие-то вещи. He told me the scroll went back even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us.
had fancy silks from Orlais, statuettes from the wilds down south. I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. I don't know if I see a hero's face, but it's a face that's seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Сколько он там всего понаходил? My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. My teachers said they'd never seen anyone weave the layers of magic so intricately, but it all just felt right. Right, that's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Угу, мы должны с ним поболтать. Понятно. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. Perhaps nothing escaped as you stopped me from... what was it? Covering the world with demons? I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Ghilanane. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? With the Veil Jumpers, I was in a dangerous part of the forest full of wild magic. My team got free, but not everyone did. There were a lot of people still trapped, including Varric. So you went in, against orders, and freed them? How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Так, а что второе? What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods.
And what is a god without worshippers to sing their praises? When the Dalish elves started the Veil Jumpers, we uncovered a lot about how terrible our gods were. I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganan and Gillenane. Thank you. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Так, гардероб меня мало волнует. Так, где эта говнокоманда? Типа с Вариком надо поговорить. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen... The team needs to act fast. And it can't do that with me. You've got to take point on this. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. You sure? Nev got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's... Remember when we first met? That first ill-fated Arlathan expedition? Not the demons just kept coming for us. Dozens. You found a path out of that forest. Led us from the darkest depths. Lost that magic map. Pissed off some historians. You've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest sh**, with a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, I've been racking my brain thinking of contacts who might... You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking. Will do. Anytime. Идем со всеми болтать, я понял. Юра, привет. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leave. Хог заходил в гости к Инквизиции. Да, тут что-то много трындежа пошло. What have you got? Let's start with the angles we know.
The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, Да, the Юрец, Antivan джойстик crows. прикольный на PS5, согласен, лучше, чем на боксе. Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. It's a fancy name. Can he back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been few Распаковка даже есть, ну да. But the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Меня так упаковали, как будто ее с магазина привезли. This is great. Thanks, Snev. It's what I'm here for. You said the crows were Да, first. посмотришь. What's next? A trip home. Там ничего необычного, конечно, не увидишь в той распаковке. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Это, кстати, третья ревизия, эта консоль. Я посмотрел. Была, кстати, изготовлена в 23-м году консоль. Писала там на бумаге, какой-то прилепленный. Sure we can trust these shadow dragons? You've got a better shot with them than most in the city. So we talk to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either, if Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Побежали. Almost there. I just have to. Это тут что-то колдует уже, подруга? Sorry. Can I help? No, I got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... Она назвала это Illuvian Вере, свобода пути. Интересно. If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad.
Что это за херня? Or whoever else they are, they're a creature of the Fade. That means they're dangerous. Keep your weapons ready. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Угу. Ага, тут можно еще изменять состав даже, да? Кто у нас есть? О, они обе лечат, кстати. Хера себе. Так, хорошо, это тогда уже на следующий стрим. У меня голова что-то так трещит сегодня, я не знаю, у меня нема сил сидеть долго сейчас играть, а так